So good day, everyone. So this will be the continuation of the lesson 2 and box plots or box and whisper plots. So with this topic is you already know how to solve for the quartile, decile, percentile, and z-score. So the main point of this box plot is all about the quartile, the lower quartile, and the upper and the median itself. So how do we interpret a box plot? So it is a valuable source of easy-to-interpret information about a sample of study. It can provide information about a sample's range, median, normality of the distribution, and skew of the distribution. Because when we say box plot, it is the simple way of how you summarize your data. So box plot. So a graph of a set of data obtained by drawing a horizontal line from the minimum to maximum values with quartile labels in between. So when you say box plot is ato lang yung i-mean or i-draw na to ang horizontal line from the minimum to maximum values. So it is a graphical plot of 5 specific values called the 5-number summary. So in order for you to get or to graph a box plot, is you already have the 5-number summary. So in the next slide, it shows the 5-number summary. So 5-number summary, so this will be, the first one is the minimum, quartile 1 or the lower quartile, median, and quartile 3 or the upper quartile, and the maximum. So that is the 5-number summary. As long as you know how to identify the minimum and maximum, it is easy for you to draw the horizontal line in the box plot. And for the lower quartile, again, ako lang i-recall na pag magkuha sa lower quartile is dito ta sa lower na mga data. And then for quartile 3 is dito sa mga upper data. Sige lang, na example din. So steps. So these steps is for the sa katong graph na siya. Steps to find the 5-number summary, use your calculator. So kaya siya sa steps is dapat kung mag-create na ta sa box plot is na natong 5-number summary, the minimum, the quartile 1, median, the quartile 3, and the maximum. The next, draw and label a scale of equal interval. So, i-draw na to ang equal intervals. It depends on the given data. Place dots above the 5 numbers. So, kaning 5 numbers is kani siya. Kaning minimum, Q1, quartile 1, median, quartile 3, and maximum. Ano siya. Then, put a box around Q1 and Q3, or the lower quartile and the quartile 3 or the upper quartile. And the next, draw a vertical line through the median. And then next, last, draw whiskers from the minimum to Q1 and maximum to Q3. So when we say whiskers, is i-draw na to ang line sa end point ito sa minimum and then sa maximum. Again, and steps in getting or solving a box plot is dapat na mo tong 5-number summary. Draw ang label or sa graph, i-label nato siya with equal intervals as long as depende siya sa data. Place dots above the 5 numbers. So, mag-place sa dots sa katong 5 ka number. Put a box around Q1 and Q3. So, inyong identify si Q1 and Q3 dito mabutang og box. Sige lang, kana siya example. The next, draw a line through the median. So, mag-draw ka og vertical line nakabarog sa median. And then, draw a whiskers from the minimum to Q1 and the maximum to Q3. Sige. So, example, i-disregard lang ni siya na adiri kay sa calculator nato ni siya mag-use. Pero dili ako lang siya i-present sa inyo. So, ano siya pa? So, example, draw a box plot of the following data. Excuse me. So, natay data, 33, 38, 43, 30, 29, 40, 51, 27, 42, 23, and 31. So, magbuhat ata og box plot. So, kani siya is, shortcut na gini siya. Excuse me. So, the 5-number summary mo na ni siya, minimum, Q1, median, Q3, and the maximum. So, kani siya is gigamitan siya og calculator. So, ato lang buhaton, ato siyang imano-mano. Sige, dilita.
So, sa kanya siya is, para mas madali sa inyo, it depends on you how you draw a box plot of the following data is inyong buhaton is inyo siyang i-arrange ang data. Yan, it depends on you. Kaya para madali nimo siya og identify ang katong 5 number summary. So, ito siyang i-arrange ang data. So, we have how many data here? 11 data. Kaya ito siyang oh my God. So, naatay una takang dito nasa kilid lang ako siya is. So, una ta kang 29, 30, 31, 31, ano ba si 23? 23, 23, 23, parang hindi ko maribo. 23, 29, 30, 31. Kung sa 31, 33, ano pa si 27. 27, o lang itanggal. Lululot. Taday pa ano ba kayo? Hmm, 33. Sige, at basta at long as imo siyang i-arrange into ascending order. I know, yun. Ito. Sige, again, natay 23, 27, 29, 30, 31, 33, 33, 33, 33, 33, 38, 40, 40, 42, 43, 43, 38, pila ni kabuk data? 11 ka data. And, sige, 11. So, last is 51. So, na-arrange na siya into ascending order. So, kana siya, na-arrange na nato siya. Then, after that, is katuna dahil atong buhaton. Ang 5 number summary. Again, the 5 number summary is just the minimum number, the quartile 1 or the lower quartile, the median, the quartile 3, and the maximum. So, and this data is we already know the minimum. So, when we say minimum is the smallest value. So, kinsa tang smallest value di automatic is the minimum number. So, our minimum number or value is 23. Sige na, 23. Check na siya. Sakto siya. 23. Again, minimum value is 23. And then the quartile 1 is 29. So, how did we get 29 here? Di unsa man si 29. So, again, i-recall na to sa quartile na ang katong tulo ka buok. The lower quartile, median, and the upper quartile. And getting the lower quartile is simply identify the lower value. So, ato sa ikuan. So, na-locate na to si minimum. Ato i-locate sa nato una ang katong madali nito locate. So, si minimum ato na nag-type. So, si minimum is 23. And median, automatically katong nasa center. Ito na balik ko. Median is, na siya, Q1, para na balikan. Median is 33, Q3, ako siyang gi-leave as blank, ato siyang iso para mas ma-gets mo siya. Maximum naman is the higher value, which is the 51. So, median here is 33 since the middle value of the data set is 33. Okay, kung ato na siyang ihapon is naatay pila ka data, 1, 2, 3, 11 ka data. So, ang naa sa center is automatically the
the middle value. So again, atong ikuha na lang isolve na to ang median. Kaya para dito maglibog. And getting the median, meet na ha, natay formula na n plus 1 divided by 2, where n is the number of data. So, pila ka buok? N, 11 plus 1 divided by 2. Again, n is the number of data. So, ito na siyang i-add. 11 plus 1 is just equals to 12. 12 divide 2 equals, so 12 divided 2 is equals to 6. Our 6 data, or, yes, our middle value or the 6 is, ikaunom sa data is ito ang middle value or the median. Magyapta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yes, sakto siya. 33 ato ang median. So, nanatay, median na 33. And then, our again, maximum is 51. MX na kung buta ka na. And minimum is 23. So, kana siya. So, nanatay tulo ka value. Dito ta, kung saan pag-solve C, lower quartile, and the upper quartile. Ganong 29 na siya. So, in getting 29, ato lang i-consider na data for lower quartile will be this one. Siya ilahin na color pa din mong lubo. Kani siya dire. Kanilang siya. Ang atong i-consider as lower quartile. And the next naman is, yes. So, in getting the lower quartile, so, atong ihapon, pila ka buok? Data. So, in lower quartile, natay pila ka buok? 5 ka data. So, in getting the value of the lower quartile is you're going to identify naman the median of that data. Meaning, kung 5 ka buok inyong data, so lower quartile, kuhaon mo ang naa sa middle value or naa sa center ana na data. So, ito na lang siyang ikuan. Same po na process kani siya, pero dali naman ito siya ma-identify. Kaya kung ato siyang i-identify, ang atong middle value or the lower quartile must be 29. Since siya man ang naa sa tunga. That's why 29 ang naa diri. Mo 29 siya. And then same process lang gyapon atong buhaton for the upper quartile. Na ang atong i-consider as upper quartile will be this one. Kani siya diri. The upper, oh my God. Will be this one, the upper quartile. Ano siya? Kaninang gyapon siya. So, kung unsa gibuhat nato sa lower quartile na ang atong pag-identify sa iyahang value for the lower quartile is ang median sa kanang data na lower quartile, same po siya sa upper quartile. So, kung 5 ka mo katong data for the upper quartile, atong pangitaon niyahan median. So, our median here is 42. I-identify na ninyo kung na sa ito nga. Pwede po ninyo i-follow ninyo na solution, or formula, okay ra. As long as ma-solve din siya. Kaya kung ato po siyang i-solve, same man niya po siya og result. Kaya kung atong n is 5, 5 plus 1 is just 6 divided by 2 is the third data. Automatic 42. So, that's why 42 ato ang quartile 3. Sige. Again ha, kung magkuha ta sa lower quartile, ato lang i-consider isa ka itong mga lower na data. And then, after getting the lower data, ato nang identify yahang median. So, pag bungkig na siya or add, automatic ma-identify nato yahang median. Pero, pag dili naman siya bungkig, kung even siya, automatic same gyapon siya. I-add ni mong duha ka na sa tunga na value and divided by 2. So, kung unsa gibuhat sa lower quartile, mo po'y buhatan sa upper quartile. I consider na nito sa upper quartile ang mga higher value. Sige, so nanatay data nara. Hindi na ako mag-on. So, kani siya to ang data. Natay 5 ka data. Kanis. So, for the continuation, just refer na lang sa next video. Thank you.